Cuatro países, 18 meses, colapso total. Why to-dos siguieron exactamente el mismo patrón. Argentina en 2001, Grecia en 2010. Venezuela en Argentina, Líbano en Argentina. Cuatro experimentos, cuatro fracasos, cuatro advertencias que nadie escuchó. AHORA, Estados Unidos parece estar siguiendo el mismo guion, línea por línea, paso por paso, exhibiendo los mismos indicadores, las mismas señales de alerta, y la misma negación masiva. Existe un patrón documentado, una secuencia de eventos que precede cada colapso económico moderno. Esto no es teoría ni especulación. Es historia registrada, analizada y, ahora aparentemente repitiendo ante nuestros ojos. La verdad incómoda es que ninguno de esos países creo que colapsaría. Todos tenían líderes que permiten solutions. Todos tenían economistas que insisten en que todo estaba bajo control. Todos tenían ciudadanos que confiaban en el sistema. Y todos colapsaron en menos de 2 años, una vez que los indicadores críticos se alinearon. Argentina en 2000 tenía deuda pública al 130% del PIB. El gobierno argentino había pedido prestado masivamente durante los años 90 para infraestructura, programa social y gasto militar, todo financiado con deuda. Los economistas advertían, pero el gobierno seguía gastando, insistiendo en que podían manejarlo y que Argentina era demasiado grande para caer. Para el año 2000, los pagos de intereses consumían el 35% de todos los ingresos fiscales. 35 centavos de cada dólar en impuestos iban directamente a los bancos acreedores, no a escuelas, hospitales o pensiones, sino a intereses de deuda. Grecia en Argentina tenía deuda pública al 100% del PIB. Después de la crisis financiera global, Grecia reveló que había estado mintiendo sobre sus cifras de déficit durante años. La deuda real era mucho peor de lo reportado. Los mercados de bonos entraron en pánico. Las tasas de interés se dispararon del 4% al 12% en meses. Grecia ya no podía refinanciar su deuda a tasas razonables, y la trampa de deuda se cerró. Venezuela en Argentina tenía deuda externa al 150% del PIB cuando se ajusta por el tipo de cambio real. El gobierno de Maduro había gastado miles de millones en programas social financiados completamente con préstamos de China y Rusia. Los precios del petróleo colapsaron de $00 por barrel a censure. Los ingresos del gobierno cayeron 60%, pero la deuda siguió creciendo. Los pagos de intereses superaron el 40% del presupuesto federal. Líbano en Argentina tenía deuda pública al 170% del PIB. El sistema bancario Lebanés había operado como un esquema Ponzi durante años ofreciendo tasas de interés del 20% para echar depósitos. Luego usando esos depósitos para comprar bonos del gobierno con el gobierno usando ese dinero para pagar intereses antiguos un ciclo perfecto hasta que dejó de funcionar. El patrón es claro. Deuda sobre 120% del PIB. Pagos de intereses consumiendo más del 30% de los ingresos fiscales y incapacidad de refinanciar a tasas razonables. Esta es la primera etapa. La deuda federal estadounidense acaba de superar los 38 billones de dólares. El PIB es aproximadamente 28 billones. Eso es 136% de deuda sobre PIB, más alto que Argentina antes de su colapso, más alto que Grecia. Solo Líbano estaba peor. Los pagos de intereses en 2024 superaron el billón de dólares, más que el presupuesto de defensa, más que Medicare. 30 centavos de cada dólar en impuestos van a intereses, exactamente como Argentina en 2000. Argentina, en 2001 vio al FMI rechazar un paquete de rescate de 8 mil millones de dólares, una señal para el mundo de que Argentina no era rescatable. Los inversores internacionales comenzaron a vender bonos argentinos. Las tasas de interés subieron en más. Los flujos de capital se invirtieron, con dinero que antes entraba ahora saliendo. La fuga de capitales alcanzó 8 mil millones de dólares en 6 meses. Grecia en Argentina experimentó que las agencias calificadoras bajaron los bonos griegos y estados de basura. Instantáneamente,
Muchos fondos institucionales tienen prohibido por sus estatutos mantener bonos griegos, así que vendieron todo. El mercado colapsó. Y Grecia necesitó un rescate de emergencia de 110.000 millones de euros de la Unión Europea, solo para evitar el default inmediato. La soberanía económica griega terminó es dilators. Venezuela en 2016 veo a China dejar de prestar dinero nuevo. Durante años, China había sido el salvador de Venezuela, prestando miles de millones a cambio de petróleo futuro. Pero cuando los préstamos alcanzaron 60.000 millones y Venezuela comenzó a incumplir pagos, China cerró la ley. Rusia hizo lo mismo meses después. Sin acceso a crédito internacional, el gobierno venezolano no pudo importar alimentos y medicinas, y comenzó la crisis humanitaria. Líbano en arding experimento que los bancos internacionales dejaron de procesar transferencias hacia y desde el país. La red SWIFT comenzó a rechazar transacciones. Las importaciones se detuvieron porque nadie aceptaba la moneda libanesa. El sistema bancario congeló todos los retiros en dólares, y los ciudadanos perdieron acceso a sus propios ahorros de un día para otro. El patrón de la segunda etapa involucra que los acreedores internacionales pierden la fe, dejan de prestar dinero nuevo y comienzan a exigir el dinero viejo de vuelta. El país queda aislado financieramente, sin acceso a los mercados de capital globales. China ha estado vendiendo bonos del tesoro estadounidense durante 2 años consecutivos, con tenencias cayendo de 1.1 billones en 2021 a 770.000 millones en 2024. Japón, enfrentando su propia crisis de deuda, vendió otros 11.000 millones. Arabia Saudita está diversificando reservas hacia euros y oro. La demanda extranjera de deuda estadounidense está cayendo por primera vez en décadas. Las subastas del tesoro en 2024 mostrarán demanda débil, forzando al gobierno a ofrecer tasas más altas de lo esperado para atraer compradores. Las tasas a 10 años subirán de 3.8% a 5.2% en 8 meses, lo cual aumenta los pagos de intereses futuros y empeora la primera etapa, un ciclo vicioso. Estados Unidos sí tiene una ventaja que esos 4 países no tenían. El dólar es la moneda de reserva mundial. El 60% del comercio internacional se liquida en dólares. Y los bancos centrales mantienen el 58% de sus reservas en dólares. Esto le da a Estados Unidos un privilegio extraordinario. Puede imprimir dinero que el mundo acepta. Pero ese privilegio no es eterno. Las naciones BRICS están acelerando la desdolarización, comerciando en sus propias monedas, creando sistemas de pago alternativos y comprando oro en cantidades récord, más de 1,000 toneladas por año. Se están preparando para un mundo post-dólar. Cuando el dólar pierda el estatus de reserva, aunque sí parcialmente, Estados Unidos pierde su superpoder. Ya no puede imprimir su salida de la crisis y se convierte en Argentina, Grecia o cualquier otro país con demasiada deuda y muy pocos compradores. Hasta este punto, solo los inversores internacionales están preocupados. Los ciudadanos normales todavía confían en el sistema, van al trabajo, compran en supermercados y se ríen que el gobierno tiene todo bajo control. Entonces aparece una grieta, y todo se desmorona en semanas. Argentina en diciembre de Argentina anunció el corralito, una congelación de todas las cuentas bancarias. Los ciudadanos solo podían retirar 250 pesos por semana, aproximadamente $8. La gente entró en pánico. Filas de cientos se formaron afuera de cada banco. Estallaron protestas. Hubo disturbios. 20 personas murieron en enfrentamientos con la policía. El presidente renunció. 3 presidentes ms ligaron y se fueron en 2 semanas. Caos político total. Grecia en junio de 2015 impuso otro corralito, limitando los retiros a €60 por día en cajeros automáticos. Los supermercados se vacían en horas. Las estaciones de gasolina se quedaron sin combustible. La gente acapara alimentos, agua y medicinas. La economía se paralizó. El PIB cayó 25 en 5 años, un cuarto de toda la economía desapareció.
Venezuela en Arnichi dejo de publicar estadísticas oficiales porque eran demasiado hindelantes. La inflación alcanzó el 2,600%. Un palo que costaba 15,000 bolívares en enero costaba 400,000 en diciembre. Los salarios no siguieron el ritmo. Un maestro con título universitario ganaba el equivalente a $1 al mes. La clase media fue completamente aniquilada. 7 millones de venezolanos huyeron del país, el mayor éxodo en la historia latinoamericana. Líbano en agosto de 2020 vio la explosión del puerto de Beirut servir como catalizador, aunque la economía ya estaba muerta. Los bancos habían congelado los depósitos en dólares. La moneda local perdió 90% de su valor en un año. Los ahorros de toda una vida fueron baratos. Médicos, ingenieros, profesores, todos empobrecidos, apagones diarios, sin agua corriente. Sin medicinas en hospitales, han estado fallido en tiempo real. La tercera etapa tiene características comunes: congelación de bancos, controls de capital, inflación descontrolada, colapso de la clase media, éxodo masivo y inestabilidad política extrema. Y siempre el gobierno niega que esté pasando hasta que es demasiado tarde. Estados Unidos no está en la tercera etapa todavía, pero los precursores están apareciendo. La deuda de tarjetas de crédito ha superado el billón de dólares. Las tasas de morosidad están subiendo. Los embargos de autos han alcanzado niveles récord. El 40% de los estadounidenses no puede cubrir una emergencia de $7. El 60% vive de cheque en cheque. La inflación de ardar destruyó el poder adquisitivo. Los salarios reales, ajustados por inflación, caerán. La gente es más pobre. Ahora que hay estresecos aunque los números nominales subirán. La confianza del consumidor está en mínimos de décadas. Cuando llegue la próxima crisis, una recesión, un evento de crédito, un shock geopolítico, la población estadounidense no tiene colchón financiero. Está un despido, una factura médica, un pago de auto perdido de la ruina. Cuando millones caen simultáneamente, el sistema colapsa. Los bancos enfrentan oleadas de defaults. El gobierno no tiene dinero para rescates porque está gastando todo en intereses de deuda. La tercera etapa liga repetido. Argentina en 2002 vio el peso devaluado de 1-to-1 con el dólar. 4. 1. Los ahorros en pesos perdieron 75% de su valor de un día para otro. El desempleo alcanzó el 8%. La pobreza llegó al 54%, más de la mitad del país en pobreza. Tomó una década recobrar parcialmente, y nunca volverán a los niveles de 1998. El tercer rescate de Grecia en 2015 incluyó medidas de austeridad brutales, recortes de pensions del 40%, aumentos masivos de impuestos y privatización forzada de activos públicos. Puertos, aeropuertos y empresas eléctricas fueron vendidos a precios de liquidación. La generación joven perdió toda esperanza, el desempleo juvenil superó el 50%. La mitad de los graduados universitarios emigran buscando trabajo en otros países europeos. El colapso de Venezuela continúa hasta Arlin. Con inflación acumulada de 53 millones% desde 2016, la moneda se convirtió literalmente en papel sin valor. La economía se dolarizó informalmente. Solo quienes tenían acceso a dólares podían comprar comida. La esperanza de vida cayó 6 ecos. Las tasas de homicidio se dispararon. El país tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero no puede extraerlas por caresta de inversión y tecnologias. Líbano en Argentina 3 ecos después del colapso, todavía no muestra recuperación. La cuarta etapa es el reinicio, pero no un reinicio limpio. Es caótico, doloroso y generacionalmente destructivo. Los ricos que movieron su dinero a tiempo sobreviven. Los pobres y la clase media son aniquilados. La desigualdad explota. La cohesión social se rompe. La recuperación se liga, toma décadas. La cuarta etapa en Estados Unidos sería inimaginable para la mayoría. Sin embargo, es exactamente lo que el patrón histórico predice. El dólar perdería 50% del 50% de su valor en meses.
Los precios de importación se disparan, inflación del 15%到 20%. Los salarios no seguirían el ritmo. El nivel de vida colapsaría para 200 millones de personas. El desempleo subiría al 10%到 15%. Los sistemas de pensiones públicos y privados quebrarían, pagando a los beneficiarios centavos por cada dólar prometido. El gobierno federal enfrentaría decisiones imposibles: pagar intereses de deuda o pagar seguridad social, financiar el ejército o financiar Medicare. No habría suficiente dinero para todo. Algo tendría que romperse. Y cuando se rompa, el contrato social estadounidense termina. Disturbios, protestas masivas, crisis política. El experimento americano bio prisión extrema nunca antes vista en tiempos modernos. Las matemáticas no mienten. Cuando un país tiene deuda sobre 120% del PIB, pagos de intereses sobre 30% del presupuesto y déficits anuales creciendo, solo existen tres salidas posibles. La primera es crecer más rápido que la deuda. Pero el crecimiento económico estadounidense se está desacelerando. Los baby boomers se están retirando. La productividad se ha estancado. Las políticas actuales, aranceles, deportaciones, guerras comerciales, distraen el crecimiento en lugar de acelerarlo. Esta opción está cerrada. La segunda opción es la inflación. Imprimir dinero y diluir la deuda con alta inflación, haciendo que cada dólar deba menos en términos reales. Pero esto destruye los ahorros, destruye las pensiones y empobrece a la clase media. Y si la inflación alcanza 8 to 10%, la Fed tiene que subir las tasas. Lo cual aumenta los pagos de intereses y empeora el problema, es una trampa. La tercera opción es el default. Simplemente no pagar, reestructurar la deuda, ofrecer a los acreedores 50 centavos per dólar. Para los bonos del tesoro estadounidense son la base del sistema financiero global. Son el activo libre de riesgo en cada modelo financiero. Si Estados Unidos es default, todo el castillo de naipes colapsa. Bancos, fondos de pensión, aseguradoras, fondos mutuos, todos tienen bilones en bonos del tesoro. Un default los destruye simultáneamente, creando una crisis financiera global que haría que 2008 pareciera un juego de niños. Ninguna de estas tres opciones es buena. Todas terminan en colapso. La única diferencia es el tipo de colapso, inflacionario o deflacionario, rápido o lento. Pero el destino es el mismo. Y el patrón histórico de los cuatro países muestra que el colapso sigue una línea de tiempo predecible. De la primera etapa a la cuarta etapa, 18 a 24 meses. Estados Unidos entró en la primera etapa en 2023 cuando la deuda superó 1% del PIB. Entró en la segunda etapa en 2024 cuando la demanda extranjera comenzó a caer. Está entrando en la tercera etapa ahora. Finales de 2024 a principios de 2025, lo que significa que la cuarta etapa liga en 2026 o 2027, 14 a 20 meses a partir de ahora. Primero, proteger el capital. Aquellos con ahorros significativos en cuentas bancarias podrían considerar remover una porción activos tangibles. El oro físico es la opción más obvia. No depende de ningún gobierno. No tiene riesgo de contraparte y ha sobrevivido a cada colapso monetario en la historia humana. Cuando el peso argentino colapsó, el oro mantuvo su valor. Cuando la dracma griega fue eliminada, el oro mantuvo su valor. Cuando el bolívar venezolano se convirtió en papel higiénico, el oro mantuvo su valor. Segundo, reducir la exposición a activos denominados en dólares. Si toda la riqueza está en dólares, cuentas bancarias, bonos, acciones estadounidenses, hay exposición completa al colapso del dólar. La diversificación hacia activos denominados en otras monedas, francos suizos, coronas noruegas, incluso euros a pesar de los propios problemas de Europa, distribuye el riesgo. Tercero, para aquellos con deuda en dólares a tasa fija, puede haber razón para no pagarla anticipadamente. Si el dólar se devalúa 20%, la deuda hipotecaria se vuelve 40% más barata en términos reales. La inflación es enemiga del ahorrador pero amiga del deudor.
Una hipoteca a 30 acres ao 3% pagada com dinheiro que vale progressivamente, menos se convierte em una ventaja. Quarta, desenrolar habilidades prácticas. En un colapso, el dinero pierde valor por las habilidades no. La capacidad de reparar cosas, cultivar alimentos, construir, sanar o enseñar tiene valor en cualquier economías. La clase media venezolana que mejor sobrevivió tenía habilidades prácticas. Aquellos que solo tenían trabajos de oficina y dependían de sus salarios colapsados sufrieron peor. Quinto, construir redes comunitarias. En las crisis, la familia y la comunidad lo han to do. Los griegos sobrevivirán su crisis porque tienen estructuras familiares fuertes, abuelos ayudando a nidos, primos compartiendo recursos. El individualismo extremo se convierte en una debilidad en crisis. Conocer a los vecinos y construir relaciones significa tener ayuda disponible cuando se necesita. Y poder ofrecer ayuda a cambio. ¿Puede Estados Unidos evitar este destino? Técnicamente, si el gobierno implementara reformas fiscales masivas hoy, recortes de gasto del 30%, aumentos de impuestos del 20%, reestructuración de programas social, reformas al sistema de salud. En teoría, la trayectoria podría cambiar. Pero políticamente, es imposible. Ningún político gana elecciones promediando austeridad. El Congreso está paralizado. Los republicanos no aceptan aumentos de impuestos. Los demócratas no aceptan recorte social, así que nada se hace. El déficit crece. La deuda crece. Los pagos de intereses crecen. Y el reloj sigue corriendo. Los aranceles a veces se proponen como solución, pero incluso siendo optimistas, podrían generar 400 to 500 mil millones de dólares al año. El déficit es de 11 billones. Es matemáticamente imposible. Además, los aranceles causan inflación, reducen el crecimiento y provocan retaliación. Hacen el problema peor, no mejor. Mientras tanto, las acciones están en máximos históricos. Todo procede como si los próximos ecos fueran a ser increíbles. El patrón histórico sugiere lo contrario. Cuatro países. Mismo patrón, mismo resultado. Y ahora, Estados Unidos puede ser el experimento número 5. Los indicadores están alineados. La línea de tiempo está corriendo. Y la mayoría de la gente no tiene idea de lo que podría venir. Esto no se trata de vender todo. Y mudarse una cabana en el bosque. No se trata de afirmar que el mundo se acaba. Se trata de reconocer que el patrón histórico es claro. Las matemáticas son claras. Y aquellos que no se preparan pueden estar entre los millones que pierden todo si llega la cuarta etapa. Los ricos ya saben esto. Por eso, están comprando ahora, diversificando fuera del dólar y moviendo activos. Cuatro países colapsaron siguiendo exactamente el mismo patrón. Estados Unidos está siguiendo es patrón ahora. La pregunta no es si algo va a pasar. La pregunta es si estarás preparado si pasa. 38 billones en deuda. 1 billón por año en intereses. Déficits de 11 billones y creciendo. Sin reformas. Sin plan. Este es el experimento número 5. Y todos los experimentos anteriores fallaron.